number of atoms per unit cell, comma, atomic radius, then coordination number of atoms per unit cell, atomic radius, coordination number. The next line go for 2.2, atomic packing factor, comma, void space, VOID, void space. The next, density of crystal, comma. So these 6 points are there, and we will continue, comma, symmetry elements, in that, in bracket you write it's a subtype, axis, comma, center, and plane, bracket complete, comma, next point, Bragg's law. So this is regarding 2.2, then you may continue. Next line 2.3, Miller indices, comma, interplanar distance, so this is derivation, interplanar distance, by using Miller indices in bracket. And last one is numericals on this chapter. So on this right side, some columns are there. What is exact meaning? So marking system is there. Marking system means what? इथं 4 4 5 लिहिले ऍक्च्युली, म्हणजे काय, इथं 13 मार्क दिलेले आहेत आपण, तर याचं आपण डिवाइडिंग केलंय, म्हणजे हा जो पोर्शन आहे यात 4 मार्काचा मॅक्झिमम विचारला जाऊ शकतो, यामध्ये 4 आणि यामध्ये 5. तर जो 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे तो म्हणजे आपलं इंटरप्लेनर डिस्टन्सचं डेरिव्हेशन आहे. देन आवर्स वी हॅव स्प्लिट, देन असेसमेंट in terms of explanation, describe, numerical, etc. And the last one is Bloom's level. Now Bloom's level means what? Maybe you know Bloom's taxonomy. If you Google search or in our main course, one pyramid is given related to Bloom's taxonomy. So it is related to basic things, that is remembering, then understanding, analyzing, applying, then designing, etc. म्हणजे या अशा लेवल आहेत की आपण आता तुम्ही बघितलं तरी तर रिमेंबरिंग, अंडरस्टँडिंग आणि अप्लाइंग हे 3च दिसतात. हे कशामध्ये तर फर्स्ट इयरशी रिलेटेड किंवा बेसिक सायन्सशी रिलेटेड येतात. जर अजून क्रिटिकल प्रॉब्लेम्स वाढत असतील, त्याच्याशी रिलेटेड जेव्हा प्रोजेक्ट असतील, तर त्यावेळेस ते कशात येतात, तर थिंकिंग, डिझायनिंग, एटसेट्रा. तर तुम्ही ते डिझाईन करू शकता किंवा ते जे फर्दर पॉइंट्स आहेत तिथं जाऊ शकता. सो ब्लूम्स लेवल आर नथिंग बट दे गिव्ह द आयडिया अबाउट द level of thinking or understanding related to that particular syllabus. Okay, so that is additional one. You just concentrate on these points. So I request next to you, please read the points yourself. Okay, hello. Okay, just sub points you read. Okay, please sit down. So these are the sub points. So let us try to understand this in brief. So our heading is crystallography. So you can guess it is related to study of crystal structure, and you have studied in physics and chemistry also. We are differentiating solid in 2 types. What are these 2 types? Crystalline material and yes, amorphous material. So can anybody tell me the difference? How we can differentiate crystalline and amorphous? Just a 1-line explanation, no in the deep.
how we can differentiate? Anyone raise the hand, you can share. Which one? Okay, so crystalline and, yes, crystalline and amorphous, how we can differentiate? So this figure gives the answer. Crystalline solid, if we check, regular periodic three-dimensional arrangement of atoms in case of crystalline material, and in case of amorphous material, irregular or random arrangement of atoms, that is called as amorphous material. So before that, of course, we know that we are classifying the state of matter into solid, liquid, gaseous. Of course, plasma state is also there, one of the. So in case of solid, when we go further, we are differentiating that into crystalline and amorphous. Now in our syllabus for this chapter, we are concentrating on crystalline solids, that is crystallography, which is our heading. In that, in detail, we are going to check the points related to cubic unit cell. So what is meant by unit cell, that we have to understand first. So maybe you have studied or you know this. First is 7 systems of crystal. So depends upon the orientation of atoms at different position, we are splitting the crystalline material into 7 types. Actually here 14 figures are there. You may be think, sir, 7 and 14. So basic structure or basic types are 7 systems of crystal, and they are further differentiated into 14 types, which is called as Bravais lattices. Okay, तर या दोन्ही मधला एक्झॅक्ट फरक काय थोडक्यात सांगतो. 7 सिस्टीम्स ऑफ क्रिस्टल आपण कशाच्या बेसवर डिफरन्शिएट करतो, तर याला आपण काय म्हणतो, तर लॅटिस पॅरामीटर्स. लॅटिस पॅरामीटर्स म्हणजे काय, तर इंटरसेप्ट्स आणि इंटरफेशियल अँगल्स. इंटरसेप्ट्स म्हणजे काय, तर फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा क्यूब घेतला, हा जर क्यूब आपण कन्सिडर केला, तर आपण काय करणार, तर त्याची लेंथ, ब्रेड्थ, हाईट मेजर करणार. जर ती सेम असेल, समजा आपण त्याला ए बी सी असं म्हटलं, समजा 2 सेंटीमीटर असेल, तर क्यूबिक म्हणजे काय, तर सगळ्या बाजू सेम. ओके, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, याचा अर्थ काय, तर क्यूबिक असल्यामुळे प्रत्येक गोष्ट काय असणार, 2 सेंटीमीटर. सो इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और वी कैन से B and C are same like A. So here when we are saying about cubic, now here for tetragonal, so conditions are different in this case. So first case is cubic system. तर cubic system च्या conditions तुम्हाला मे बी माहिती असेल, ती काय, तर A is equal to B is equal to C and alpha beta gamma is equal to 90 degree. Okay, angles are also same. तर हे काय आहे, तर हे त्याचे लॅटिस पॅरामीटर्स आहेत की ज्याचा वापर करून आपण काय करतोय, तर त्या स्ट्रक्चरला डिफाइन करतोय. नाउ इज इट ट्रू दॅट इन द नेचर एव्हरीवेअर द सेम पॅरामीटर इज देअर? नो, देर आर डिफरंट स्ट्रक्चर्स. सो आफ्टर स्टडिंग द थिंग्स वी हॅव split that structure into 7 types, that is called as 7 systems of crystal. And further, when we consider atomic arrangement in that structure, then they are divided into different types like simple structure, body centered cubic structure and face centered cubic structure. त्यात अजून एक प्रकार आहे, त्याला आपण बॉटम किंवा काय म्हणतो, तर बेस सेंटर्ड असं सुद्धा म्हणतो. तर असे 4 प्रकार आहेत. तर आपला जो फोकस आहे किंवा इंटरेस्ट आहे, तर तो कशामध्ये असणार आहे, तर क्यूबिक सेल मध्ये असणार. तर या क्यूबिक सेलचे जे 3 प्रकार आहेत, तर त्याच्यावर आपण आपल्या सिलेबस मध्ये काम करणार आहोत. जर तुम्ही सिलेबस पॉइंट्स बघितले, तर मी तुम्हाला म्हटलं तसं इथे काय होतंय, काय स्टार्ट होतंय, तर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक युनिट सेल. तर याच्यावर आपण फोकस करणार आहोत, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळे प्रकार बघणार आहोत. म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, ॲटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर, व्हाईट स्पेस. आता हा काय प्रकार आहे ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर, याचा अर्थ काय, की ते स्ट्रक्चर किंवा ती जी युनिट सेल आहे, तर त्यामध्ये किती % ऑफ स्पेस ॲटम्सना ऑक्युपाय केली, त्याला आपण काय म्हणतो, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर और ॲटॉमिक पॅकिंग डेन्सिटी. आणि त्याच्या उलट काय असणार आहे, तर राहिलेली जागा किंवा एम्प्टी स्पेस, दॅट इज नथिंग बट व्हॉइड. व्हॉइड म्हणजे काय, तर एम्प्टी और अनऑक्युपाइड स्पेस. ठीक आहे. तर युनिट सेल म्हणजे काय ते आधी समजून घ्या. सिंपल एक्झाम्पल आपण घेऊया की क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे युनिट सेलनं बनलेलं असतं. पण युनिट सेल म्हणजे काय, तर तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल माहिती, वी आर कन्स्ट्रक्टिंग द वॉल बाय युजिंग ब्रिक्स. ओके, सो इफ वी कन्सिडर a single brick and if we
analyze that brick, that is what is the length, breadth, height of that brick. Then if the same brick gets repeated to fabricate the wall, so we can understand that this type of brick is used repeatedly to fabricate that or construct that wall. Similarly, in our case, crystal structure is nothing but wall and bricks are nothing but unit cells. So that unit cell gets repeated three-dimensionally to form the crystal structure. युनिट सेल याचा अर्थ काय, तर असा स्मॉलेस्ट पोर्शन किंवा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक की जो काय करतोय थ्री डायमेन्शनली रिपीट होतोय आणि तो थ्री डायमेन्शनली रिपीट होऊन ते क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतंय. म्हणजे काय की आपण जर नेचरमध्ये सिमेट्री हुडकायला गेलो तर कॉम्प्लेक्सिटी आहे, पण जर आपण त्याला आपल्या स्टाईलमध्ये जर अंडरस्टँड करायचा प्रयत्न केला तर आपण त्याला युनिट सेल मध्ये डिवाइड करतो आणि तीच युनिट सेल रिपीट होऊन काय तयार होतं तर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतं. So we can go in the deep during the syllabus discussion. So remaining things are there here. Symmetry elements. Symmetry elements याचा अर्थ काय की we are trying to find the symmetry in the crystal structure by using certain axes or central point or different planes. Then comes Bragg's law, which gives us idea about the interplanar distance. Miller indices about the different parallel planes. Then actually we are deriving the derivation for interplanar distance. And of course numericals on this chapter depends upon the equations or mathematical terms. Okay, so I hope that it is clear to you. So these are some of the figures we have shown. So here these are simple cubic, body centered cubic and face centered. What is the difference here? 8 corner 8 atoms, simple cubic. 8 corner 8 atoms, one extra atom at the center of body, it becomes body centered. 8 corner 8 atoms, each face center is having one extra atom, that's why face centered cubic unit cell. Okay, so those who are online, is it clear? Shall we proceed? Yes sir. Okay, so we go for now next chapter discussion. So next line give heading unit number 3, sound engineering, weightage is 13. And everyone start writing these sub points and complete these points. आता या चॅप्टर मध्ये दोन पार्ट्स आहेत, तुम्ही बघू शकताय. पहिला जो आहे तो अकॉस्टिक्स, त्याला आपण 2 डॉट केलेत म्हणजे त्याच्या अंडर सब पॉइंट्स येतात. आणि 3.3 मध्ये तुम्ही बघू शकताय दुसरा जो पार्ट आहे तो आहे अल्ट्रासोनिक. So sound engineering gets divided into 2 terms or 2 parts. First is acoustics, second is ultrasonic. So everyone write these points carefully so that you can understand when we start discussing the syllabus where we are, how much points we have covered, how much remaining, etc. Last bench, is it visible to you? This one? Okay. So I will just dictate, you may continue from where you have started. First is acoustics, in that we have to check the introduction, then the definitions like reverberation,
then reverberation time. After that, next term is absorption coefficient, its a definition, then Sabin's formula. After that, basic requirements for acoustically good hall. Then 3.2, factors affecting the architectural acoustics or acoustics of auditorium and their remedies. After that, next part is ultrasonic. In that, once again, introduction, that is definition, concept, etc. Then the production method of ultrasonic waves like piezoelectric effect and magnetostriction effect. Of course, introduction is there. Then properties of ultrasonic waves. Then simple detection methods of ultrasonic waves. By using different methods, we can detect ultrasonic waves. And last one is applications. So here also numericals are there. So at last you can only write numericals, no problem. So those who are online, sincerely you complete this write-up, because this notebook write-up and notebook checking is the important factor which comes under our internal assessment. So I hope that you are sincerely writing all these points. And this is the best time to write. Otherwise, if you write it roughly or missed it, once again you have to write. So it's better to write now instead of wasting the time. Is it over? First one. Yes, sir. Read the points. Please stand up. Acoustics. Acoustically good hall. Okay, please sit down. So these are the sub points related to acoustics and ultrasonic. So what is meant by acoustics? So acoustics is nothing but science of sound. किंवा आपण मराठीत त्याला काय म्हणतो तर ध्वनिशास्त्र. Okay, so when we are considering the science of sound which deals with origin, propagation and auditory sensation of sound, means how sound gets originated, how it gets propagated in the medium, and how the listener or audience is receiving that sound energy. So it is nothing but study of sound which is called as acoustics. So you can connect with this figure, that the second one if you check. So in the classroom, if that faculty is delivering the lecture, so when we are receiving the sound energy from that source of sound, so you can see in the figure that directly from the source of the sound, we can get the sound waves and reflected sound waves from different parts of the classroom. Means here, if you can consider, so ceiling is there, wall is there, floors are there, windows are there. So from each and every part of the classroom, that sound energy gets reflected. Initially, black color arrow indicates the direct sound energy from the source and indirect reflections from the different parts of the classroom. Okay, so means we are receiving
the series of sound energy, and we have to study depend upon these factors that what is meant by acoustics. So this is the introduction. Then reverberation, time of reverberation, absorption coefficient, Sabin's formula. So what are these points? So what is mean by echo? You have studied when we consider certain distance, either front wall or height, that is ceiling, and from that distance within certain time sound energy gets reflected, then we can hear the echo. Okay, now what is reverberation? Reverberation is nothing but series of sound energy from different parts of the hall. And what is the condition of reverberation? So reverberation is defined as persistence or prolongation of sound waves even after sound source stopped emitting sound. याचा अर्थ काय? तर साऊंड सोर्स जो आहे त्याने साऊंड एनर्जी इमिट केली आणि त्यानंतर तो स्टॉप झाला. आता तुम्ही लाईव्ह हे एक्सपिरियन्स करू शकताय आणि त्यानंतर काही सेकंदासाठी आपल्याला ती साऊंड एनर्जी ऐकू येते. तर ती जी साऊंड एनर्जी त्याचा जो एक्झिस्टन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो? रिव्हर्बरेशन. ओके, आणि टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय? तर तो साऊंड सोर्स साऊंड इमिट करून स्टॉप झाल्यानंतर किती वेळासाठी आपल्याला तो आवाज ऐकू येतो. फॉर एक्झाम्पल हाफ सेकंड साठी आपल्याला ऐकू आला, तर तो जो टाइम पिरियड आहे त्याला आपण काय म्हणतो? टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. ओके, देन डिफरंट डेफिनेशन्स आर देअर लाईक ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट, म्हणजे कुठलं मटेरियल किती साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतं. देन सॅबिन्स फॉर्म्युला. सो दिस फॉर्म्युला गिव्स अस द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन, and Sabins is nothing but name of the scientist which gives us the basic requirements and this equation. So basic requirements of for acoustically good hall. तर तुम्ही प्रत्येकानं मे बी एक्सपिरियन्स केला असेल, एखादा फंक्शन आहे, स्पीच चालू आहे किंवा म्युझिकल प्रोग्राम चालू आहे, तुम्ही एखाद्या ऑडिटोरियम किंवा मोठ्या हॉलमध्ये आहात, बॅक साईडला बसलेला असाल किंवा अशा पोझिशनला आहात की जिथं आपल्याला मल्टिपल साऊंड एनर्जी ऐकू येते किंवा त्या साऊंड एनर्जी क्लॅरिटी मिसिंग असते. आपल्याला काय वाटतं की क्लिअरली ऐकू येत नाही, किंवा घरी किंवा तुम्ही एखाद्या हॉलमध्ये प्रयोग करू शकताय की जर एम्प्टी हॉल असेल तुमचा, तिथे तुम्ही साऊंड क्रिएट करून बघा, आणि तोच हॉल जर कुठल्या वस्तू किंवा फंक्शन असेल आणि जर माणसांनी भरलेला असेल तर त्यावेळेस ती एनर्जी तुम्ही साऊंड क्रिएट करून बघा, तुम्हाला काय फरक जाणवतो. सो एम्प्टी हॉल गिव्स अस मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स, बट इफ दॅट हॉल इज ऑक्युपाइड बाय द humans or audience, then the scenario gets changed. If you open the windows and create the sound waves, if you close the windows, curtains we have used, then you can check the sound energy. So all these factors are affecting on that. This Sabins fellow have handled this problem. त्यांना काही गोष्टी त्यावेळेस जाणवल्या आणि त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, याच्यावर स्टडी केला आणि त्यांच्या लक्षात आलं की साऊंड एनर्जी जी आहे, म्हणजे आता या क्लासरूम मध्ये जर म्हटलं तर या क्लासरूम मध्ये जी अकॉस्टिकल कंडिशन आहे तर ती आपण चांगली असं म्हणूया, कारण का मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स किंवा एको टाईप तुम्हाला काय ऐकू येत नसेल लास्ट पर्यंत. ओके, अदरवाइज व्हॉट हॅपन्स, मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स और echo if generated, then that sound energy not get received properly. Okay, so all these things are comes under this one, basic requirements for acoustically good hall. For example, now door is open and disturbances are there, but they are not that much audible. तुम्ही काही ठिकाणी बघितलं असेल, एखादा फंक्शन किंवा स्पीच चालू आहे आणि बाहेरून नॉइजेस येत आहेत किंवा असे काही आवाज येत आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला आतले जे फंक्शन, स्पीच, म्युझिकल प्रोग्राम क्लिअरली ऐकू येत नाही. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी हॅव टू कन्सिडर अंडर basic requirements for acoustically good hall. So hall means maybe it is a classroom, auditorium or theater also. Now everyone have enjoyed at least one movie in the theater from the childhood. Okay, so in theaters if you see the walls, so dotted tiles are there. Okay, on LHS, RHS, left side, right side, at the height. So that dotted tiles are called as, काय म्हणतात त्याला माहिती तुम्हाला, acoustic tiles. Getting the things, we are using specific word as a acoustic tiles. आता तुम्ही म्हणाल की तिथं त्या टाइल्स बसवलेल्या आहेत पण ते डॉटेड आहेत, थिएटर किंवा मोठमोठे ऑडिटोरियम असतात तिथं, तर त्याचं रिझन काय आहे, तर आता मी जसं सांगितलं तुम्हाला, ऍब्सॉर्प्शन हा जो फॅक्टर आहे तो तिथे येतो की जर तुमचा सरफेस एकदम स्मूथ आणि प्लेन असेल तर काय होणार, साऊंड एनर्जी जास्त रिफ्लेक्ट होणार.
बरोबर आहे. जर तो एकदम रफ असेल तर काय होणार, साऊंड एनर्जी जास्त ऍब्सॉर्ब होणार. सो टू मेंटेन दॅट रेशो ऑफ रिफ्लेक्शन अँड ऍब्सॉर्प्शन purposefully we are using that kind of tiles. Okay, that is called as specifically acoustic tiles. Okay, so these things we are discussing factors affecting acoustics of auditorium. म्हणजे असे कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे त्या ऑडिटोरियमच्या acoustics वर अफेक्ट करतात. अँड देअर रिमेडीज म्हणजे काय, त्याच्यावरचे उपाय. म्हणजे समजा प्रॉब्लेम आपल्याला लक्षात आलाय तर आपण तो कसा मिनिमाइज करू किंवा कसा अवॉइड करू, तर हे जे उपाय आहेत तर ते आपल्याला त्यामध्ये बघायचे. देन नेक्स्ट कम्स अल्ट्रासॉनिक. सो कॅन एनीबडी गिव्ह मी द रेंज ऑफ human audible range? What is the human audible range? 20 hertz to 20,000 hertz or 20 kilohertz. Okay, so that is called as human audible range, that is human hearing range. Now when the waves are, of course sound waves are having frequency above audible range, that is above 20,000 hertz, then it is called as ultrasonic waves. त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो, ultrasonic waves, or another name is supersonic waves. And if the sound waves which are below human audible range, then that is of course below 20 hertz, then it is called as infrasonic waves. So you can see here some symbols are there, like human beings are having audible range that is 20 hertz to 20,000 hertz. Then bat are using echoacoustics for searching of food and obstacles. And the elephants which are sensitive to the range below 20 hertz, so they are sensitive with their foot palms. Okay, they can sensitive by their foot palms, they can get the vibrations below 20 hertz by their body parts. Now another example, you know, maybe you have seen in on Discovery or National Geographic, dolphins are there, so they are communicating in this range, that is supersonic waves. They are pulsating the signals and they are communicating through this range, that is supersonic waves. So here some examples. First two are natural and the last one is artificial or copied from the nature, that is submarine. Okay, so all these examples gives us idea about this. It is called as sonar technique or echoacoustics, and these natural things are also using, and we are artificially preparing copying from the nature and utilizing these things. तर आपल्या सिलेबस मध्ये काय काय आपल्याला, तर अल्ट्रासॉनिक आता आपण बघितले याचे इंट्रोडक्शन. त्यानंतर दोन मेथड्स आपण यूज करतो कशासाठी, तर अल्ट्रासॉनिक वेव्स प्रोड्यूस करण्यासाठी. ठीक आहे, तर दोन वेगवेगळे फेनोमेना ते आपण यूज करतो. देन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स, या वेव्हच्या प्रॉपर्टीज काय असतात. देन डिटेक्शन मेथड्स ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स, हाऊ वी कॅन डिटेक्ट बाय सिंपल टेक्निक. अँड लास्ट वन इज ऍप्लिकेशन्स. सो डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आर देअर related to these ultrasonic waves. So now we move to the fourth one, that is relativistic mechanics. So everyone give heading unit number 4, relativistic mechanics. Write down the weightage, 12 marks, and write down the syllabus points. 4.1 introduction. Then next, postulates of special theory of relativity. So you write one by one, I will dictate first. Then Lorentz transformation of space and time, numericals on this chapter. The next 4.2, two terms are there, length contraction and time dilation. And last one is equivalence of mass and energy. So everyone write these points.
Those who are online, is it over? Shall we continue? Those who are online, give me response. Is it over? Have you written these points? Yes, sir. Okay. So regarding PPT, I am changing the slide. Sometimes what happens, I can see the changes, but those who are online, so for them slide is not gets changed. So if that type of problems are there, so give me response immediately. Okay, so this side, last one, next to you. Please read the points. Okay, please sit down. Now we are dealing with the fourth one, that is relativistic mechanics. So you can guess from the sub points that it is related to theory of relativity, which is put by Albert Einstein. So theory of relativity, when we are dealing with, we have to understand the concept first, then mathematical terms, and then practically what exactly the meaning of these terms. And last one is equivalence of mass and energy. That is nothing but equation E is equal to mc square. So all these terms we have to see one by one. Now if you can check here, four derivations are there: Lorentz transformation equation for space and time, length contraction, then time dilation, and equivalence of mass and energy. म्हणजे हा चॅप्टर म्हणजे काय थोडक्यात, तर 4 डेरिव्हेशन्स आहेत. तिसरा जो चॅप्टर आहे तो म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. यामध्ये सॅबिन्स फॉर्म्युला सोडला तर बाकीचे सगळे डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स आहेत. आणि चौथा जो चॅप्टर आहे आपला, तर यामध्ये सगळे डेरिव्हेशन्स आहेत. So when we are considering the things related to relativistic mechanics, then first we try to understand what are the basic terms, and then we go for derivations. जर मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन आपण घेतले तर काही जणांच्या लक्षात येईल, पण जर आपण तो कन्सेप्ट आहे तो चांगल्या पद्धतीने समजून घेतला तर आपल्याला ते अजून चांगल्या पद्धतीने कनेक्ट होऊ शकते. तर रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स, दिस comes from the word relativity, and relativity word comes from the relative, how the things are relative to each other. What is mean by relative? तुम्ही म्हणाल नातेवाईक, बरोबर आहे. आता तुमच्या ऍक्च्युअली लक्षात येईल की आपण नातेवाईक म्हणतो म्हणजे नेमकं काय करतो, कसे रिलेशन्स लावतो, आणि मग आपण लक्षात ठेवतो की येस ऑफकोर्स कनेक्शन्स. बट हिअर वी हॅव टू थोरोली अंडरस्टँड दॅट हाऊ वी कॅन डिस्कस दिस थिंग्स. तर मी काय आता इथं नातेवाईक किंवा त्याचे ट्री डायग्राम वगैरे काढणार नाहीये, ठीक आहे. नाहीतर तुम्हाला वाटेल आता नातेवाईक म्हटल्यावर वेगळंच काहीतरी सांगतील. तर हाऊ द थिंग्स आर रिलेटिव्ह टू इच अदर हे आपण आता डिस्कस करतोय. तर हे तुम्हाला जेवढं चांगल्या पद्धतीने समजेल, त्यानंतरचा सगळा मॅथमॅटिकल पार्ट आहे. जेव्हा मी डेरिव्हेशन स्टार्ट करीन तर तुम्हाला फक्त स्टेप्स असतील, पण त्या स्टेप्सचं जे मिनिंग आहे ते तुम्हाला हे आपण जेव्हा डिस्कस करू तेव्हा चांगल्या पद्धतीनं लक्षात येईल की हाऊ द थिंग्स आर रिलेटिव्ह टू इच अदर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज लेंथ, second point is position. So all these things are relative. Then third point is motion, and fourth point is time. So we have 10 to 15 minutes and we will cover this, and then today we conclude here. So length is relative means what? So if I draw these two lines and if I ask that whose length is more, so what is the answer? Red color, relative to
blue. Getting the things? So we are relating and then we are getting the answer. If I erase this one and only one line is there, and if I ask the question, whose length is more? So your counter question is relative to what? Getting the things? Relative to what? Means when we are checking the length, then we are relating the things. Maybe you know the famous story of Akbar and Birbal also, drawing the lines and without touching, shortening the lines. So maybe Birbal knows about relativity at that time. Okay, I don't know. So this is first one. Second is position. Position means, for example, if a faculty is standing in front of student, so I am in hybrid mode, otherwise I supposed to stand there. So staff member is standing here and 3 students are there. They are sitting at different positions. And if that staff asks the question to the student that what is my position? So according to the student B, what is the position of staff? That sir, you are in front of me. Okay. According to A student, you are on my right hand side. Okay. Then for this, you are on my left hand side. Means that person is standing there only, but the position gets changed. So position is also relative. Then third is motion. So we can draw here. One person is waiting for bus. आता बसेस चालू झालेत, त्यामुळे आपण उदाहरणात घ्यायला हरकत नाही. Okay, so bear with my drawing, it is very bad. So that fellow is waiting for bus and one car is moving with certain speed. So I can draw or try to draw the car. Tires काढावे लागतील. And that car is moving with this direction and the motion or speed is 50 km/h. Okay, so this is one example. Next, consider another car. आता परत एकदा कार काढत नाही, हिला कार समजा तुम्ही. ठीक आहे. And that car is moving with 30 km/h. So my question is, according to the person inside this second one, what is the speed of first one? 50 minus 30, 20 km/h. Okay. Now consider another example. Another car is moving with same speed, that is 50 km/h in opposite direction. So according to this fellow, what is the speed of this car? 0 or 50 plus 50? Yes, 50 plus 50. Opposite जाताना तुम्हाला तिथेच थांबलेलं दिसतं का अजून फास्ट गेलेलं दिसतं? Okay, so this becomes 100 km/h. So according to this fellow who is stationary, the car speed is 50 km, for this 20, for this 100. Now who is remaining? The person who is sitting in the car. According to him or her, what he or she feels? Stationary. Is it right? Just like, are you right now, are you moving? Not are you, are we moving or stationary? Is it right? Yes. We are not moving with earth. So we are moving with earth, but we feel stationary. So same feeling is inside the car. So I will explain afterwards. Whatever you are not getting, you have to write somewhere. In my case, okay. And at the end of chapter, we will discuss each and everything. Okay. For you, once again, I repeat in Marathi. ह्याच्यामध्ये काय म्हटले की कार मधला जो माणूस आहे तर त्याला स्टेशनरी फील. आता तुम्हाला वाटत असेल कार तर मुव्हिंग आहे, मग त्याला स्टेशनरी फील कसं काय होते? तर त्याचं रिझन म्हणजे आपण जेव्हा कार मध्ये बसतो तेव्हा आपण खूप सुंदर रस्त्यावर जात असतो, त्यामुळे आपल्याला लगेच फील होतं की आपण मोशन मध्ये. बट इफ यू हॅव एन्जॉयड द एरोप्लेन travel, so in aeroplane, once launching is there, once you set at that constant speed, then you just feel like you are sitting in the classroom or in the room, getting these things. So similarly here also we are moving with the earth, but we feel stationary. The reason is gravity. We are moving with the gravitational field.
So here, why we are discussing these things? The third point, that is how motion is also relative. Get connected? Okay. Now last one is time. So how time is relative? What is the right time? 2:51 p.m. Now is it true that 2:51 p.m. this time is in UK also, USA also, Japan also right now? So it is different. So how we can say the time is relative? आपण time relative हे कसं काय डिफाइन करतोय? तर वेगवेगळ्या पोझिशनला टाइम वेगवेगळा आहे. आता हे डिसाइड कसं केलं आपण? 2:51 या जीपीएस किंवा या लोकेशनलाच वाजलेत हे आपण कसं डिसाइड केलं? So you know about universal time, that is called as Greenwich Mean Time, and after that we have defined our IST, that is Indian Standard Time. How? So UT plus 5:30. We are saying that as a Indian Standard Time. According to that, right now 2:51 p.m. is there at this location. So at different countries time is different, and we are considering that time as a fixed one. That's why time is relative. Another example is if this whole classroom gets shifted in another galaxy. So don't scare. Okay, in another galaxy, and we don't have clocks or watches, etc. So how you can define the time? Yes. Why? Because here we have defined the motion of Earth and motion around the sun, and then we have defined that one day is nothing but 23 hours and something minutes and something seconds, not 24 hours exactly. That's why we are adding one day according to leap year. That is for adjustment. Okay, and 1 year means 365 days. All these things are based on the motion in space. So time is not having separate identity. It is based on motion in space. Getting the things? So here we are trying to understand the time. म्हणजे तिथं आपल्याला काय करावं लागेल की त्या गॅलेक्सी मध्ये कुठला स्टार आहे, कुठला प्लॅनेट आहे, त्याची मोशन काय, त्याच्यावरून आपल्याला ते डिफाइन करावं लागेल. हे एक्स्ट्रा किंवा ऍडिशनल तुम्ही समजू शकताय. So this time is also relative. So the question is why we are discussing all these things? To understand the mathematical equations in simple manner. If directly I start deriving the things, so you maybe understand, I don't know, but if we go in this way, then you can get the better idea. So during our lecture, I will repeat all these things so that you can get these things easily. So today we conclude here, and next lecture we will continue and try to complete our next section syllabus, and then we will start our syllabus point, that is chapter 1. Okay. तर याच्यामध्ये जे पॉइंट्स आहेत त्यातला हा पहिला लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. सो यू हॅव स्टडीड व्हॉट इज मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. माहिती का? इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस याचा तुम्ही स्टडी केला असेल, किंवा ऍक्सिलरेटेड फ्रेम, नॉन ऍक्सिलरेटेड फ्रेम. तर हा आपला बेस आहे, तो पकडून आपण काय करतोय, तर हे पुढचे डेरिव्हेशन्स घेतोय. हा ठीक आहे. So these are some of the points and which are amazing one that we have to discuss. आता तुम्ही म्हणाल की न्यूटोनियन मेकॅनिक्स ऑलरेडी आम्ही स्टडी करत होतो, हे आइन्स्टाईनला काय काम नव्हतं का असलं रिलेटिव्हिटी, रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स काय काय काढून ठेवलं? तर याच्या मागचं रिझन काय की न्यूटोनियन मेकॅनिक्स म्हणजे काय, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ज्या तुम्ही स्टडी केलेले आहेत ऑलरेडी. तर त्यामध्ये काय होतं की ऍट अ सर्टन स्पीड किंवा सर्टन मोशन पर्यंत ते व्हॅलिड आहेत. म्हणजे काय, व्हेन वी कन्सिडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑर ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग क्लोजर अँड क्लोजर टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाइट, then the scenario gets changed, then the things gets changed, and at that time some amazing phenomena we can get, and it is not only theoretically implemented or just mathematically written, so practically they have proved. So Einstein got the Nobel Prize for not theory of relativity, for piezoelectric for photoelectric effect. You have studied that, because you know the rule of Nobel Prize, that you have to practically implement that, then you can get, or you can consider for that prize. Here relativity is just an imaginary thing initially, and after that now we have practical proofs related to that.
So that we will discuss afterwards, and one by one we can check the things. So we conclude here. Thank you.